сделал. И наши друзья, которые здесь, которые целый год помогают нам. The Chabad, Rav Shlomo Wilhelm, David Moonshine, Mr. Sergei Reishek, and Mr. Vladimir Deboy, my daughter Yael, David Shlomo Peles. I thank you, Sergei. And I thank you all, the leaders of the Jewish community here in Zhytomyr. And especially, I want to thank the shluchim. Особенно я хочу поблагодарить шлюхи. The men and the women who have come here with Mesirus Nefesh. Okay, and who give of themselves for the children. Которые отдают себя каждый день детям. Mr. Reishek, I want to tell you something. Рыжук, мистер Рыжук, я хочу вам сказать кое-что. You said before that Zhytomyr can become a city where united by love for children. Вы сказали, что Житомир может быть объединен любовью к детям. That's what they were just singing now in the Hebrew. Это было именно то, о чем они пели на иврите. It comes from the Psalms, from Tehillim. Hinei matov, how good and how pleasant it is for brothers and sisters to live together in peace. Они пели о том, что как хорошо братьям и сестрам жить вместе в мире. And I remember 13 or 14 years ago. Я припоминаю 13 или 14 лет назад. Maybe it was my first visit to the Ukraine. Возможно, это был мой первый визит в Украину. I had been to Moscow, I had been to Uzbekistan. Я посещал Москву, Узбекистан. But this was my first trip to the Ukraine. Но это было мое первое путешествие в Украину. And I went to Kiev. И я приехал в Киев. To see the situation of the children and how we can help. Посмотреть, как ситуация обстоит с детьми и чем мы можем им помочь. Because the funds that we have come not just from Jews, but from Christians in America. Потому что деньги, которые мы получаем, идут не только от евреев, а от христиан Америки. And even though we Jews and Christians have many differences, we both had a common love to help the Jewish children. И несмотря на то, что христиане и евреи имеют много отличий, мы имеем единственное общее – это любовь к детям. And I came out to Zhytomyr. They told me about this place, Zhytomyr, I never heard of. И мне сказали про место такое, Житомир, о котором я никогда не слышал до этого. And I was told, oh, they have a very wonderful rabbi. И мне сказали, ой, вы знаете, у них замечательный раввин. Shlomo Wilhelm. Вильгельм Шломо. Now, what I didn't know was that he has an incredible wife. Сейчас я тоже знаю, что у него есть замечательная жена. And we were doing filming. И мы делали видео, мы снимали фильм. And his wife was the first person who talked on our video to all of the American community on TV. И его жена была именно той женщиной, которая взяла у нас интервью и нас показали по телевидению. And this man, Rabbi Wilhelm, I walked away from that day and I said, oh, I'm a shugan al-Dover. Go ahead. Okay, I said, he's a man who's crazy with a dream. Я сказал, что этот мужчина без ума от своей мечты. He wants to build a center for children here in this little town of Zhytomyr that I never heard of, that's going to have hundreds of children. И он хочет в этом маленьком городе, о котором я никогда не слышал, построить центр для детей, в котором будет сотни детей. And I said, no, the man's a Meshuggah. Нет, это невозможно. Я подумал, что он действительно сумасшедший. And then I thought about it, and I said, but he's willing to give his life
and the life of his family to come out here to this desolate place and to build again anew. Но я подумал, что он готов пожертвовать своей жизнью, жизнью своей семьи, приехать сюда, чтобы сделать хорошее дело. And there were not dozens, but hundreds of communities in the former Soviet Union that were asking for our help. И были сотни общин в Украине, в странах СНГ, бывшего Советского Союза, прошу прощения, которые нуждались в нашей помощи. But I realized that this man had a dream in his heart, and I wanted to be a part of it. Но я осознал, что у этого мужчины есть мечта в сердце, она идет от сердца, и я хотел стать частичкой этой мечты. And so we helped you. И мы помогли вам. And now to come back 13 years later and to see what you have done brings me tremendous nachas and gratification. И сейчас, приехав 13 лет спустя, я увидел, что вы здесь построили. И это мне принесло большую радость в сердце. And to see these children, which are the fruits of your labors. И глядя на этих детей, которые есть плодами вашего труда, and of the labors of each one of you и who труда каждого из вас, teaches and кто учит их и помогает им. And then yesterday I went around and saw some of the families and homes that they came from. Вчера я ездил по Украине и видел некоторые семьи некоторых из этих детей. And so I want to say to you and to everyone here, спасибо большое. И вот что я хочу вам сказать. It has been a privilege for me to be able to work with you in producing this. Для меня большая честь работать с вами, воспитывая этих детей. Это инвестиция. It's an investment in the future. Это инвестиция в наше будущее. The future of the Jewish people. Будущее еврейских людей. The future of Zhytomyr. Будущее Житомира. Look at that woman who is a success story, who had no place. She would not be a college graduate and helpful to the community if not for this one. Посмотрите на ту женщину, у которой сложилась удачная судьба, которая закончила нашу школу, выпустилась из университета и работает здесь, помогая детям. Yesterday I met a boy, one of these children's brothers, who's going into the army here in a few weeks. Вчера я встретил брата одного из учеников этой школы, и он собирается пойти в армию. And he came from this school. Он тоже выпустился из этой школы. And so it is an investment in the future by helping these children. Помогая этим детям, мы инвестируем в наше будущее. I just want to say, it seems like I'm speaking for a long time because I have double with the translator. Тот факт, что меня переводит другой человек, кажется, что я говорю вдвое больше. But I will finish with this one thought. Но я закончу этой мыслью. I'm an American. Я американец. And I grew up in America and moved to Israel 10 years ago. Я вырос в Америке и 10 лет назад переехал в Израиль. And what you said was true, that tomorrow is it? I don't even know what day today is. Tomorrow is a Jewish holiday of what's called Tu B'Shvat, celebrating the rejuvenation of nature. И завтра будет еврейский праздник, суть которого of trees, выращивание деревьев, природа, пробуждать природу, растения. And you compare the children to the trees. И вы сравниваете детей с деревьями. That if you give them love and attention like you give a tree sun
and water, it will grow. Если вы даете ему внимание и любовь, точно так же, как дереву, воду и землю, они растут. And that's true. И это правда. But we in Israel just last month had a major catastrophe of a fire. Недавно в Израиле была ужасная катастрофа, пожар. And 43 people were killed by this. 44 people were killed by this fire. В этом огне погибло 44 человека, And it ranged out of control. который вышел из-под контроля. And it burned acres and acres of forest of Israel. Было уничтожено очень много гектаров земли, леса. And that happens to trees too. И это случилось, и деревья тоже сгорели. 65 years ago in this country and in other parts of Europe, there was a great fire. 65 лет назад в этой стране и в других были большие пожары. And it destroyed millions and millions of trees. Которые уничтожили миллионы и миллионы деревьев. And the question that we Jews asked is, can these trees live again? И вопрос, который мы задаем, евреи, смогут ли эти деревья жить вновь? And the funny thing about trees is when they burn, some of their seeds are spread out all over. Дело в том, что когда дерево сгорает, семя падает на землю. And the seeds remain in the ground Оно остается в земле. and either die И даже если оно умрет, or they grow into new trees. даже если дерево умрет, семя пустит корень и вырастет новое дерево. And it depends on a number of things, the love and the attention you give to the trees, to the seeds. И это будет зависеть от многих вещей. Любви, солнца, внимания, которое вы дадите этому семени. And it depends on the people who rule over the forest. И будет также зависеть от людей, которые управляют этим лесом. I am just meeting you both now for the first time. Я вижу вас сегодня первый раз. I spent a few minutes with Mayor before, Несколько минут я только провел с мэром перед этим. and I heard your heart now. И сейчас я вижу ваше сердце. My friends, these are two people who gave up their evening in order to be here because they care about the future of Jewish children. Друзья мои, эти люди пришли сюда и уделили время только потому, что их сердца открыты для детей. And they deserve it. And so I want to say thank you to Rabbi Wilhelm for your leadership. Спасибо, Раввин Вильгельм, за ваше руководство. Thank you for your dream. Спасибо за вашу мечту. Thank you for being a crazy man with a dream that doesn't give up. Спасибо вам за то, что вы были сумасшедшим со своей мечтой и не сдавались. Thank you for your wife and all the other shluchim and their wives. Спасибо большое вашей жене, другим мужчинам. No, I didn't mean that. Thank you for all the shluchot and the